Jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabu jecha har'a gaafilee 15 qofa waliin hojjenna. Kaleessa gaafii kana hojjennee dhaabni paartii 12ffaatiin har'a immoo gaafii kanarraa kaanee gaafii 15 qofa hojjenna. Gaafilee har'aa keessatti gaafileen kaalkuleeshinii jiru. Gaafilee kaalkuleeshinii sanas hojjechaa kan deemnu ta'a. Warroonni chaanal keenya faaraa taatan chaanal keenya subscribe godhaa, viidiyoo immoo like gochuudhaan nu jajjabeessa gaafilee 15 waliin hojjenna jechuudha har'aasi. So gaafiin 34ffaan a firm instead of extending its product line entered the international market to expand its market. Such reason to engage in international marketing is A. Product life cycle, B. Geographical diversification, C. Government policy and regulation, D. Excess capacity. Gaafichi maal jedha? A firm jedha. Dhaabbanni tokko product line isaa biyyuma sana keessatti hojjechuu qofa osoo hin taane gara biyya alaa gaafa extend godhu yookaan immoo internationally gaafa extend godhu magaalaa isaa jechuudha. Akka inni product line isaa extend godhu sababa ta'uu kan danda'u jechuudha. Maal ta'uu danda'a? Yookaan immoo such reason to engage in international marketing is called dha. So product life cycle jedha kun hin ta'u. Government policies and regulation kan jedhu kun hin ta'u. So called geographic diversification kun hin ta'a. Domestic marketing irraa gara international marketing itti gaafa ce'umsa taasifnu geographical diversification barbaanne jechuudha. Reasoning keenya inni guddaan kana ta'uu danda'a. Excess capacity kan jedhu kunis hin ta'u. So the answer is almost B jechuudha. Gaafin itti aanu 35ffaan jechuudha. Which of the following is the characteristics of broker agent in foreign country? Ammas international marketing. Broker agentonni foreign marketing keessatti participation guddaa akka qaban beekamaadha. Qoonni isaanii guddaadha. Kanaafi amalli isaanii kan teekamedha. Which of the following is the characteristics of broker agent in foreign countries? A. It handles competitive line jedha. B. It takes a title of product ownership jedha. D. It shares foreign output is high jedha. Dan immoo it has a plenty of market information jedha. Egaa akkuma beekamu broker agentonni foreign country keessatti gaheen isaanii inni guddaan informationii bittaa fi gurgurtaa jidduu jiru tamsaasuu yookaan immoo waliin geessuu irratti jechuudha. Kanaaf broker agentonni foreign country keessatti characteristics isaanii kan ta'e inni guddaan the so called information or a plenty of market information kan jedhu kana jechuudha. So the answer is this one. Gaafin itti aanu which of the following raises jedha when different people expectation for the role are incompatible. Egaa kun yeroo baay'ee dhaabbata kamiyyuu keessatti waan nama mudatudha. Dhaabbanni tokko hojjettoota hedduu qaba. Hojjettoonni sun immoo role conflict keessa ennaa galantu jira sababa expectationitiin. Maaliif namni garagara expectation isaas garagara ta'a yeroo sana role incompatibility dhufu. Taateen akkanaa kun maal jedhamaadha? Role ambiguity, role overload, role conflict, inter-role conflict jedha. Egaa gabaabumatti role conflict jennaan jechuudha. Role conflict. Gaafin itti aanu, gaafin 37ffaan, what does environmental impact assessment evaluate in preparation of project? Egaa projektii tokko gaafa prepare gochuuf kaanu dura environmental scanning yookaan environmental impact assessment ni hojjetama. Maal jechuudha? What does environmental impact assessment evaluate? Maal evaluate gochuudhaaf nu fayyada? A. Market competition, the pricing strategy. B. Financial viability and the profitability of the project. C. Potential environmental impact of the project. D. Organizational structure and human resource requirement. So here is look, see the potential environmental effect of the project ta'uu qaba jechuudha. Maaliif environmental impact assessment of the project waan ta'eef isa kana ilaaluudha. Potential environmental effect of the project kan jedhu kun sirrii ta'a jechuudha. So the answer is Gaafin itti aanu, you have the following transportation table and if you transport 800 units from facility 2 to the location X, you will incur jedha. So inni kun transportation problem idha OR chapter 3. Asitti facility nu kennameera.
asitti immoo location isaa nu kennameera x and y dha asitti immoo supply isaas nu kennameera jechuudha. So location 1 location 2 location 3 nu kennameera demand immoo bifa kanaan isa kana akkatti gaafa idaanu kana ta'a inni kun immoo gadoo gaafa idaamu isa kana ta'a. So the equation is balanced jenna jechuudha. So the equation is balanced kan jedhu kana erga barree booda amma maal goona location 2 kanarraa kaafnee gara x kana gaafa transport goonu itemoota 5 yoo transport kan goonu yoo ta'e tokkoon isaanii immoo costiin isaanii hammana yoo ta'e so totally cost meeqa incur gochuu dandeenyaadha. Yes gaafichi akkas jedha. So gabaabumatti 800 units times 5 ta'a jechuudha. Times 5. So ilaallu gaafa laallu 7,500 jedha, 4,000 jedha, 5,600, 6,600 jedha. Kanaaf 800 baay'isuu 5 exactly 4,000 ta'a waan ta'eef so deebiin keenya gara isa kanatti deema jechuudha. Isa kanatti deema jechuudha. Gaafii 39 a research focused on solving a specific problem is considered as basic research, fundamental research, exploratory research, applied research. Egaa researchiin tokko problemii specific ta'e tokko solve gochuudhaaf kan hojjetamu yoo ta'e researchiin suni applied research jedha. Researchiin tokko beekumsa haaraa dabalachuuf yookaan wanta tokko explore gochuudhaaf kan hojjetamu yoo ta'e exploratory research jedha. Researchiin tokko beekumsa dabalataa argachuuf kan hojjetamu yoo ta'e immoo researchiin sun basic research jedha. Kanaaf researchiin nuti hojjenne specific problem solve gochuudhaaf waan ta'eef deebiin keenya sirriin applied research ta'a jechuudha. Gaafiin itti aanu 40ffaan from the following which one shows that the subordinate obeys the boss jedha because they want to behave, perceive or believe as the boss does. Does sirriitti termii kana ilaala. From the following which one shows subordinate obeys boss jedha because of what? They want to behave, they want to perceive, they want to believe as the boss does. Wanta inni hojjetu akkaataa inni perceive ta'u akkaataa inni behave ta'u maal gochuu barbaadu akka isaa ta'u barbaadu jechuudha. Kanaaf taateen kun maal jedhama yookaan immoo sababni subordinateonni bifa kanaan boosii isaanii yookaan immoo liidarii isaanii jaallatanii fi maal waan ta'eef A legitimate power waan qabuuf B expert power waan qabuuf C coercive power waan qabuuf D referent power waan qabuuf. Egaa akkanuma yoo laaltan legitimate power waan qabuuf fakkaata. Garuu sababa legitimate power qabuuf miti kan isaan jaallatan haala inni itti hojjetu akkaataa inni amala itti isaan agarsiisu ilaalcha inni qabu hojii isaa hunda jaallatu sababa sanaaf akka isaa ta'u barbaadu. Poweriin akkanaa kuni referent power jedha. Referent power jedha. So expert power gaafa jennu sababa namni tokko experience qabu, beekumsa qabu, beekumsa isaa akka isaatti ta'u gaafa barbaadan expertiif gaafa. Coercive gaafa jennu autocratic gaafa ta'u humnaan bulchuu gaafa inni barbaadudha kanaan kan fayyadamu. So referent power kan jedhu kuni deebisarriidha jechuudha. Gaafin itti aanu what is hypothesis in research jedha. Hypothesis jechuun maal jechuudha? A tentative explanation for the phenomena or relationship. B a problem statement in research. A conclusion drawn from the research finding kuni gonkumaan ta'u. Research method used to data collection jedha kuni siin ta'u. Kanaaf hypothesis jechuun a tentative guess of a phenomena or certain relationship jennee irraa waan ta'eef kuni deebiin isaa salphaadha. Aataa jechuudha. Gaafin itti aanu in how many ways a committee of 5 people are chosen out of 9 people without any restriction jedha. In how many ways the committee of 5 people is chosen out of 9 people without any restriction jedha. Kanaaf namoota meeqa qabna? 9. Meeqa filachuu barbaanna? 5. Garuu restrictioniin hin jiru jechuudha. Restrictioniin hin jiru. So inni kun egaa akkuma beekamu combinationidha jechuudha. Combination CNR is equal to yoo yaadattan N factorial over N minus R the whole factorial
times r factorial jenna jechuudha. Kanaaf asitti akkamitti nu kenname 9 5 yes akkana nu kennameef. Kana jechuun is equal to 9 factorial over 5 factorial times 9 minus 5 immoo 4 factorial jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun this is equal to 9 times 8 times 7 times 6 times 5 factorial over 5 factorial 4 factorial tachu 4 factorial amma 5 in gubba 5 kana wajin wal balleessa. Kanaaf 9 baay'isu 8 baay'isu 7 baay'isu 6 over 4 factorial 4 factorial jechuun immoo maal jenne irraa sin dura yoo dattan 4 factorial jechuun 4 times 3 times 2 times 1 jechuudha. Kana jechuun 4 baay'isu 4 baay'isu 3 12 baay'isu 2 24 baay'isu takka 24 ta'a. 9 baay'isu 8 baay'isu 7 baay'isu 6 hiruu 24 gaafa gootan gatiin isin argattan ishee kanaa ta'a jechuudha. 126 kanaaf hojjedhaatoo laala. So combination dha statistics dha or mathematics dha jechuudha. Gaafiin kun yeroo baay'ee kana qofa irratti osoo hin taane gaafilee aptitude irratti illee gaafiin akkana yeroo dhufutu mul'ata jechuudha. So you have to answer like this. You have to answer like this. Gaafiin 43ffaan which of the following is false about strategic management? A. It forces organization to be more reactive in shaping their future. B. It helps the organization formulate better strategy. C. It allows organization to initiate and influence activities. D. It allows organization to exert a control over their destiny. So false jedha waan ta'eef kana sirriitti ilaala. It forces organization to be reactive in shaping their future. Reactive osoo hin taane proactive ta'uu qaba strategy managementiin tokko. Kanaaf inni kun sobaa jechuudha. So kanarratti marsinee ilaallu biyya ilaallu. It helps organization to formulate better kuni dhugaadha. It allows organization to initiate and influence dhugaadha. It allows organization to exert so deebiin keenya ta'a jechuudha. Gaafin itti aanu a survey found that 1 out of 5 look 1 out of 5 Ethiopians says they have visited a doctor in any given month. If 10 people are selected at random, find the probability that exactly 3 will have visited their doctor in last month. So namoota 5 keessa tokko yeroo hundaa maal godha ji'aan doktora bira deemee of ilaalaa jechuudha. Namoota 10 randomly select yoo goone namoonni 3 exactly 3 qofa jechuudha. Doktora ji'a darbe kanneen ilaalan probability isaanii hammam ta'a. So now this one is proportion actually. Proportionii. Namoonni tokko 5 irraa tokko jechuun 1 over 5 jechuudha. Namoonni tokko irra 5 jechuun meeqa ta'a? 0.2 ta'a jechuudha akkuma beektan. 0.2. Kanaaf proportionii dha waan ta'eef this one is P jennaan jechuudha. If this P is equal to 1 over 5 or 0.2, Q'n keessan immoo yeroo hundaa maal ta'a? Takka hir'isu 0.2 ta'a waan ta'eef 0.8 ta'a jechuudha. 0.8. So P in the Q is of 10. Sana booda gaafin nuti gaafatamne probability of x is equal to sorry ingidi barreeffama yaa wannoon barreessina waan ta'eef sanaaf x is equal to 3 meeqa ta'a? How much? So probability of x is equal to 3 equivalent to asina hojjennu probability of x is equal to 3 is equal to yes x is equal to 3 equivalent to combination of 10 because randomly namoota sagaliidha kan nuti select goone waan ta'eef times yes duwwaa tuqaa 8 p times q jechuudha. Duwwaa tuqaa 2 the power of 10 jechuu dandeessa asitti. No 10 irraa 3 gaafa hir'ifnu 7 jechuudha. The power of 7 times 0.8 the power of
3 jenna jechuudha. So the power of 7 times 0.8 is the power of 3 ta'a jechuudha. So bifa kanaan erga gootan booda kana jechuun maal jennee reef combination dha waan ta'eef 10 look 10 factorial over 10 minus 3 factorial times 3 factorial 10 factorial jechuun 10 baay'isu 8 9 baay'isu 8 baay'isu 7 factorial jechuudha. 10 hir'isu 3 jechuun immoo 7 factorial 7 factorial gubbaa gadiin badde sana booda 3 factorial jechuun immoo 3 baay'isu 2 baay'isu 1 jechuudha. 6 jechuudha walumaa galatti. Kanaaf inni kun 10 baay'isu 9 baay'isu 8 jechuun 240 hiruu 6 ta'a. 540 hiruu 6 ta'a. So asitti it is what 120 into 0.2 the power of 7 times 0.8 the power of 3. Kana xumuraati as keessa gatii wayii argattu jechuudha. Isinummaattu akka xumurtaniin barbaada lakkoofsa kana filannoo keessa deebiin sirriin jira jechuudha. Naaf 220 baay'isu 0.2 the power of 7 0.8 the power of 3 kana xumuraatu gatii wayii argattu jechuudha. So gara gaafii itti aanutti ceena. Gaafiin itti aanu during the implementation of strategy the main tasks under skill in 7S model is A. Determine the way tasks and the people are specialized and divided jedha. B. Develop the formal and the informal procedure used to manage the organization jedha. C. Determine the distinctive competencies of the organization jedha. Then consider the organizational structure. So during the implementation of strategy, the main tasks under skills of 7S model is identifying or determining the distinctive competencies of an organization. Isa kana inni jalqabarattoonni taasifamu qabu. Therefore this caataa jechuudha deebiinsa. Gaafni itti aanu 47ffaan a government initiative constructs a new irrigation system in a rural Ethiopian community. Despite the functional system, crop yields remain low. What is the likely underlying reason for the project failure based on the common causes of development project failure in Ethiopia? Ega project irrigation rural yookaan naannoo baadiyyaatti hin dhaabanii haa ta'u malee crop yielding yookaan haalli oomisha isaanii akkasuma remain low inumaa xiqqaachaa deemu jechuudha. Sababni projectiin kun fail ta'ee fi maaliif jedha ilaalaa. Projectiin kun naannoo baadiyyaatti kan inni dhaabate kanaaf failure isaatiif sababni guddaan maal ta'uu danda'a? Lack of skilled labor for operating the irrigation system ta'uu danda'a. Limited training for farmer using the new irrigation technique effectively. Eeyyeen kun sirriidha. Trainingii gahaa hin qaban jechuu dandeenya. Delay in project completion due to kun hin gonkumaan ta'u. Unexpected fluctuation kun hin ta'u. Deebiin lack of skilled labor for operating the irrigation system and the limited training for farmers ta'a. Kanaaf kaayyoon keenya qonnaan buloota yookaan qotee buloodhaaf hojjetame waan ta'eef limited training for farmer for about the new irrigation kan jedhu kun deebii sirrii ta'a jechuudha. Gaafni itti aanu again it is the linear programming model using simplex table. The problem is considered as a maximization problem and which has the above final simplex or table jedha. Tabling keenya kennameera. So table akkuma argitan x1 x2 s1 s2 jira. They are slack variable jennaani. Isaan kanaan immoo basic variable jennaani. Gatiin isaa 0 1 2 1 jira. Asitti 2 2 nu kennameera. So 1 0 minus 1 jedha. So gaafichi maal jedha jennee deebinu gara gaafitti deebineeti table itti ilaalla jechuudha. Gaafichi maal jedha? Which are the basic variable respectively with the maximum profit? Which are the basic variable respectively with the maximum variable? Egaa reefu ilaalle irraa variable or basic variable kanneen jennuuni x1 and x2. S1 and S2 kun slack variable waan ta'eef asitti kana ilaaluun nurraa eegamu kana lamaan dhiif. Deebiin keenya isa kanaa fi isa kana jechuudha. So when you see if these two are the basic variable, amma jarri kun basic variable yoo ta'e maximum profit isaa maal ta'a? 14 moo 26 ta'a kan jedhu kana ilaalleeti kan murteessuu dandeenya. Gara olii deebiin
Look, if x1 and x2 are the basic variable, our equation like 2x1 and 2x2 tiin barreeffama jechuudha. Kun asitti 2x1 plus 2x2 ta'a. So 2x1 plus 2x2 yoo ta'e asitti immoo 7 fi 6 nu kennameera. 2 times 7 plus 2 times 6 ta'a. Kudhaafuu 12 26 ta'a jechuudha. Kanaaf maximum value isaa 16 ta'a waan ta'eef mana 26 ta'a waan ta'eef gara deemnee filannoo ilaalla. Asitti maximum profiting isa kana ta'a. Isa kana ta'a jechuudha. Gaafilee lamaan kana ilaallee xumuraa jechuudha. Gaafin 49 you assume that change is more situational and supports a viewpoint that choosing an appropriate sort of change is fully dependent on strategic appraisal of the situation. The change model you are following is a contingency approach to change, emergent approach to change, incremental approach to change, planned approach to change. So you assume that change is more situational and supports the viewpoint that choosing an appropriate sort of change is fully dependent on strategic appraisal of the situation. Therefore, which change model is this one? Jannan strategy tokko yookaan change tokko strategic appraisal of situation irraa depend kan ta'u yoo ta'e modelii nuti fayyadamnu contingency approach to change jechuudha. So that is A. Gaafii 50ffaa fi inni dhumaa irraa fi the market entry time which enable the inventor to get advantage of locking up a key distributors and gaining reputation is strategic entry, parallel entry, first entry, late entry. Egaa dhaabbanni tokko magaalaa inni seenee sana keessatti fudhatama argachuudhaaf distributorii hedduu argachuudhaaf fi reputation yookaan immoo fudhatama guddaa argachuu kan danda'u yoo magaalaa sana keessatti dursa seenedha. Hoo beekta. Kanaaf first entry ta'a jechuudha. First entry ta'a jechuudha. Maaliif the market entry time which enable the inventor to get advantage of locking up a key distributors and reputation jedha waan ta'eef the answer must be first entry ta'a jechuudha. So gaafiin keenyarraa kana fakkaata. Gaafii irraa kanumaan dhaabna. Itti aansinee yeroo biraa kan hojjennu ta'a. Kanaaf isinis viidiyoon kun akka malee isin fayyadaa jira barattoota business management fi business administrationidhaaf. Kanaaf guyyaa guyyaan viidiyoo isiniif hojjechaa jira. Yeroo kiyya kennee isinis chaanaalii kana subscribe, share gochuudhaan ijoollee biraa akka qaqqabu gochuun yoo xiqqaate namoota 20 seenuu qabna. At least waggaa kana subscriberii 20 seenuun dirqama jechuudha. Kanaaf waliin taane 20 ni seenna. Kana gochuuf immoo sharing keessan baay'ee guddaadha. Warroonni jajjabeessitan, meseejii warroonni naa barreessitan, komentii warroonni naa barreessitan, warroonni chaanalicha subscribe gootan, warroonni viidiyoo share gochaa jirtan, warroonni even materiaalii na ergitan jirtu. Kanaaf guddaa galatooma jechuun barbaada. Ammas garuu kana caalaa hojjechuu dandeenya. Oromoon baay'eedha. Afaan kun baay'eedha. Gaanfa Afrikaa keessatti namoota hedduutu dubbata. Kanaaf barattoota hedduu biraa qaqqabuu qaba. Sila ta'eefi viidiyoo kana telegiraamaa barattoota irratti share gochuudhaan akka namoonni hedduun argan gochuudhaan na jajjabeessaa kan jedhu kadhaa kootii. Kanaaf viidiyoon keenya kaarraa kanumaa viidiyoo biraatiin amma ol arginutti nagaan.